Good evening, dear viewers, and welcome once again to another episode of Health Link, brought to you here in the studios of QTV on Kairaba Avenue by myself, Dr. Abubakar Jah, and Khadijatu Jallow. We welcome you to yet another episode. I think we've missed a couple of episodes before today. In October, we talked a lot about cancer, which is one of the major killers in health settings. There is another very deadly group of diseases called the cardiovascular diseases, and they are also a major cause of morbidity, which means ill health, and mortality, which means death. And therefore, today I want to talk a little bit about the cardiovascular diseases. Mbokk yi ñu ngi leen a nuyuwaati fii nii ci seen programme Health Link bi nga xam ne man Dr. Abubakar Jah ak Khadijatu Jallow ñoo leen ko dee di indil fii nii lundi bu nekk ci QTV ci Kairaba Avenue. Weer bali passé nag woon di octobre nekkoon na weer boo xam ne waxtaan nañ ci waxtaan yu bëree ci benn ci feebar yi nga xam ne benn ci feebar yu dee gën a rey nit ci la bokka muy feebari cancer. Tey nag ma bëgg a dugg ci yeneen feebar yoo xam ne ñu ngi leen a ooyee cardiovascular disease, mooy feebar yoo xam ne xol bi ak nokki bi ci la dee di dal nit, te moom it nekk na beneen boo xam ne feebar bu bëri la ci askan bi, ak feebar yu bëri la yoo xam ne dañ dee di waral nit di ci amee texa ci wér-gu-yaramam. Am ñu bëri ñoo xam ne tamit dinañ ci dee ñàkkee seen bakkan. Mu nekk loo xam ne moom laa bugg a waxtaanee tey, kon dinañ ubbi programme bi ñu commencé waxtaan bi. Khadijatu. Assalamu alaikum badingol balni mbarala Allah jate kende a programme to ndalta kamen so tale jang QTV tele bumbato tenengo tenen alnal badima Khadijatu Jallow aning Dr. Abubakar Jah. Badingol comme be ngalo nyamen ko october karo men tambita tenting nga kacha ku mayare mbala so tale men kita kansa kacha nyenti me atinna ko ngayita ndalla wolom kansa ka mantoro min ke harma dingol bala aning aka sata kurangol men sung me yatinna ko bin nin kacha ko mayarin dole fanan natale nan jang kay tandalo ko manke kansa da mala ka sato sum wala mem mole fara bari gisu kurango fanan be kuma kacha la mi yala ko mayata bakele pour aliyalon ko gisu kurango fanan mo kulati mi yalon ko abe sato be sundinga la mi yalon ko asiyata bake wala way ka fa wala ko cardiovascular disease wala mi yalon ko gisu kurango adun aka jisola problème ke adum fanan jata kende ya nyim fanan ka yura la bake so me ya tinna ko aketa ko kacha ko mayare balon pour nali ya kacha bi. Thank you, doctor. Thank you very much. I want to start this program by showing maybe some videos of Walk for Health that was organized by one of the programs in Q Radio, which is Suñu Réew, by Suleiman Conte and Momodou Bari and Linguère. They organized a Walk for Health this Saturday, which I was opportuned to attend, which was very interesting. And maybe we will just watch some of the videos of that walk for a minute, and we can continue with the program, because it really has a bearing to what we are talking about today. Mbokk yi kon ñoo def rek mooy dinañ wax suñ technical team bi am na ay vidéo yu tuuti yoo xam ne ñu ko amee ci programme yi Suñu Réew bi nga xam ne Souleymane Conté, Momodou Bari, Linguère ñoom ñoo ko dee def fii nii ci Q Radio. Muy programme bu am solo, muy benn ci programme yi nga xam ne man dama ko di déglu suma liggéeyi, waaye defoon nañ benn dox boo xam ne dox pour wér-gu-yaram la woon samedi bii ni passé. Man ma amoon chance nag bokk ci ñi nga xam ne demoon nañ ci dox boobu noonu, te dox boobu noonu ak yeneen dox yoo xam ne ñu ngi am lu am solo la. moo tax ma bugg ñu teg tuuti rek ci vidéo yi balaa ñoo continuer waxtaan bi. Mbadingol be video do fintini dal ye jantentin wolon pour aliyaje programme o mel yalon ko wolle ka ke wala Linguère wala programme ka fay ko Suñu Réew Linguère Souleymane Conté Linguère Souleymane Conté
wala ka and Mamadou Bari itelle ka programme o nyinke yake a programme o nyin aketamenti wala kuma yata bakele aya itandi ko ita amanta fanan anin ke balol bondi nyoto docteur nata ka fu mol kono mi ya lonko afana ka futa amanta mo nyin kono le so aya je ka kuma yata bakele pour aliaje sa be demandilla la programme pour aliajibe. So if we can get our technical team just to put a few of those videos if they are available, if not they can let us know and we can continue with the program. For many participants in the inaugural Sunyure Walk for Health, the event was not only a fitness session, but also a chance to meet and interact in person with their favorite radio and TV presenters, as well as Q Group staff. As they walked the 6 kilometers, the atmosphere was filled with excitement and music. Along the way, Red Cross volunteers and members of the armed forces joined in, offering assistance to the elderly participants as they took part in various physical exercises. At the end of the 6-kilometer walk, participants gathered at QCell headquarters to thank the Q Group family for what they describe as their invaluable contribution to national development. Omar Let, an HR consultant with Q Group, speaking on behalf of the Q Group of companies, thanked the participants for joining the exercise and for their continued support of the Q Group. He reaffirmed the Q Group's commitment to delivering the best services to Gambians. All this came about because of the cooperation we get from customers. In fact, the idea came up from customers. Thanks to the management of QCell, Q Radio, QTV, of course, the whole Q Group. But also thanks to our clientele, our customers who have a special liking for us. Aissatou Jah, a fan of the Sunyureo program, and Honorable Binta Jame Jallow, the Deputy Mayor of KMC, thanked Q Radio for organizing the Walk for Health. They noted that the event not only provided an opportunity for personal interaction, but also emphasized the importance of physical exercise, encouraging especially the elderly to take their health seriously. Gis nañ seen taxawaay si ñun waaw lii moom ku la ene wergu yaram jox na la lépp. We would like to express our gratitude to the Q Group management and staff for organizing this event. We truly appreciate the outstanding service you continue to provide to our country through your work. The Sunyureo program on Q Radio is an excellent platform that is transforming lives. Through this program, we were able to learn and share knowledge, particularly on social issues that affect us. Sunyureo Walk for Health te kontaan nañ torop. I want to encourage everyone to take this as an opportunity to start exercising regularly. It is beneficial for your health and overall well-being. Q Radio and the Q Group companies present the very best of our country, and I urge everyone here to continue supporting them. Suleiman Conte, a pioneer and co-host of the Sunyureo program, expressed his gratitude to the Q Group leadership, Q Group Staff Social Club, and members of the Sunyureo WhatsApp group, which includes over 700 members, for supporting the initiative. Conte also encouraged his colleagues in the media to use their platforms to preach peace and promote meaningful dialogue. Meanwhile, renowned physiotherapist Issa Ndoye of Home of Relief also spoke about the importance of physical exercise. We are the ones that are opportune to come to the radio and talk to the people out there. But then the Sunubus slogan reflects on the radio too. So it's like we are urging everyone. Our doors are always open. We are not perfect. And then people are always, welcome to give them their contributions. If they are happy, fine. But if they found us, going the other way around, also, they, we give them the chance to come and express their disappointment, or they, give us more ideas as to how do we structure the program to be much more better. So I will actually give this the credit to the Q Group for facilitating this event for the elderly people to actually work properly and have a healthy and a physical and a healthy mind as well. The Q Radio Sunyureo morning program is a very popular radio talk show that engages its listeners in interactive discussions on current affairs and social issues affecting society. Since its launch a few years ago, it has grown to become one of the most followed radio talk shows in the country.
Welcome back to our viewers. This was really a very important excerpt I wanted us to show because it gives some picture to what we are going to talk about today. And I'm very happy to announce that this is the inaugural one for Suñu Réew, but there are other walks that are happening in the Gambia. There's Walk for Health, which is every Saturday that I have joined once, that happens between the stadium sometimes up to Banjul and back every Saturday. And I know there is another one that happens in Gunjur, and I have also heard that there are some others in other parts of the country, and I really encourage such activities. Now, the reason why we are encouraging such activities is that cardiovascular diseases, that is the diseases I talked about, this includes hypertension, diabetes, obesity, and cholesterol diseases. These diseases together, they kill more than 17 million people worldwide every year. And a lot of these diseases, their causes come from what we eat, or the type of physical activity we engage in, or some unhealthy behaviors. One of them is smoking, another one is drinking alcohol. These together mostly are the causes of these cardiovascular diseases, and therefore lack of exercise being one of them is something that can be addressed by people doing adequate exercise. Therefore, I'm very happy that such activities are going on in the Gambia, and I think they should be encouraged more. Mbokk yi kon loolu lañ leen amaloon pour wanoon leen ci yëngatu boo xam ne suñu réew di programme bu ñoo defee ci Q Radio defoon nañ ko samedi bi ni passé, waaye man lu ma seetlu tamit mooy ne nekk ñoom bii mooy seen jëlbeeni dox bu ñoo def, waaye am na yeneen dox yu bari yoo xam ne mu ngee dox te dox sin mbooloo yeneen moo dee gën a yomba yow ci sa boppa ngay koo defal sa boppa. Tey am na yeneen mbooloo ay yeneen mbootaay yoo xam ne dañ dee def ay dox, am na bu nekk Gunjur, am na boo xam ne samedi bu nekk dañ ko dee def diggante stade bi dem yeneen ba Banjul, yeneen ñu dem ba Bakaw, ñooñu tamit ñu ngi ko def. Dégg naa ne tam am na yeneen place comme Birka Basse sax dégg naa ne am nañ fa ñoo xam ne mbootaay yoo xam ne ñu ngi def dox façon yi nii. Kon man maa ngi ñaax ñëpp di def loolu noonu. Lu ko waral mooy ne feebar yi may wax ñi ko ooyee cardiovascular diseases, lu ko dee gën a waral benn mooy lekka yu ñuy lekka, loolu mus nañ cee waxtaan duñ ci dugga tey. Ñaareel bi mooy ñàkka tàggat sa yaram, ñàkk a yëngal sa yaram, boobu noonu tamit bokk na si lu ko waral. Ñetteel bi mooy am ay mbir yoo xam ne nit dañ ko dee jëfandikoo wala nuñ dee defee daal loo xam ne àndut ak wér gu yaram, benn di tox cigarette, beneen di naan sàngara. Yii soo ko boolee mooy yi nga xam ne moo dee di waral cardiovascular disease yi nii. Te cardiovascular disease yi ci gëstu gis nañ ne dina ñuy rey lu tolloog 12 million ak lu tegu ci ay nit at bu nekk. Kon lii lu am solo la pour ñu waxtaanee ko, te benn ci loo xam ne dina wàññi cardiovascular disease yi nii mooy tàggat sa yaram, yëngal sa yaram, moo tax ñu ko waxtaanee tey Karjatu. Mbadingol ngaw ñine sotale num be me yitandilalla num me yatinna fanan ka yitandalla wolom ka je yitandalla ka akumayata ñamen purun kam balo bondi ñoto me yatinna ku amanke ko suñu rew la programme o ñin damma wolle ka ñim bala bondi ñoto ke dula dol fana bijele me yalon ko modol bije katara stadium o dada je katama kata fo Banjun walla ka dol e katama wado bije kata fo Bakaw me yatinna comme ça ka fo kafola tamo mu fendete mi yalon ko ninin kafo be tamale buka bata juna so e sedula jam bata ma me yatinna ko ila balla batañi adita kala mutala fanan e ka mentama so adun bala bo nyoto ni niaje mba kachanyi mfulale because ka itandala mbe kachame ngana kachame mfale tame mu cardiovascular disease nyenti bala bo nyoto bu fenete mi yalon ka kummayata bakele me yalon ko ni kake abi tankala akurango nyin lale so cardiovascular disease nyin kuranno mi yalon ko ala mol min ka faje asiyata bakele me yalon ko atata fo million tang anin worowula so womu fenneti mi yalon ko sango sang womu fenti mi yalon ka awarata bakele bari fana me yatinna ko mol mi yalon ko asasa ka finti wolle ganaye wolom munti mol min buke balo bondi nyoto anim mum mol min fana mi yalon ko e buke la domorol nyin
fatan fansi ka jibe ani mol mi ya lonko fanan e ka fengol use mel ya lonko men keta nyin sira fengol men keta siga saboti ani dolomingo so wol be mu fenneti mi ya lonko e ka sunne pour yenyin cardiovascular disease soto me ya tinna ko aka fenke giso nyin na karolla adu wala mel fanan kanyi yele selo soto jama fana ka fu mol kono le mil ya lonko e ka asasa nyin sotole. Okay. Thank you very much. So now I want to just briefly go into some of the benefits of physical activity in different groups of people, and we will just list them, and then later on we'll open the lines and talk more about them. But the first group I want to talk about is children and adolescents. What are the benefits of physical activity in children and adolescents? Actually, WHO did some studies not long ago and found out that up to 80% of children and adolescents do not engage in adequate physical exercise. This is very scary. That means that more and more of our children are going to be prone to diseases when they grow older because they are not being engaged in physical activities. So what are the benefits of physical activities in children and adolescents? One of them is improved physical fitness. They become more fit, they become more active, they can do what they want to do in a better way. It also improves the health of their heart. So their hearts become more healthy. So they become more healthy for longer. They become more productive in their adult years because their hearts have been exercised, their hearts are healthy. The other thing is that it improves their brain activity. So they become, let us say, more clever. So they perform better in class. They perform better in school. And therefore, the saying that is so old, which says that all work no play makes Jack a dull boy, is a very correct saying. It has been studied and it has been shown that all work, actually no play, makes Jack a dull boy. So if the child is only going to school, coming back to home and playing and not doing any activity, then their brain also, their mental health also is reduced. So these are some of the benefits of exercise or of physical activity in children, and therefore we must encourage our children to be engaged in physical activity rather than sitting down in their rooms and playing on their computers and on their telephones, which is the trend now, making a lot of our children obese, which means that they're going to be ill when they get older. So mbokk yi léegi lu ma bëgg a def rek mooy ma lim yenn ci njëriñi tàggat yaram ñu lim ko ci ay groupe nit, mooy comme xale yi, mag yi ak jigéen yi, ñu mun a wax yan mooy njëriñi yëngal sa yaram. te maa ngi commencé ci xale yi. xale yi gis nañ ne daal xale yi ñu bëri léegi nii WHO def nañ ay study, wan nañ ne ay gëstu wan nañ ne xale yi ñu ci ëpp yëpp lu tolloog juróom-ñett fukk ci téeméer bu nekk nekkuñ di tàggat seen yaram naka lañ war a tàggatee sa yaram. te xale yi tàggat yaram lu am njëriñ la si ñoom. benn mooy dina tax ñu gën a yëngatu, ñu gën a mun a toppatoo seeni soxla. ñaareel bi dina tax seen xol yi gën a liggéey noonu naka la war a liggéeyee, parce que xol bi dafa soxla yëngatu, yaram bi yëpp sax moo soxla yëngatu. yàlla dafa defal liggéey yaram bi ba nga xam ne yaram bi dafa soxla yëngatu. yaram bi su yëngatuwut rek lu yëngatuwut ci yaram bi yaaxu. soo yëngatuwut sa sofe yi mooy joint si dafa yaaxu, da ngaa gis mu stiff, du mun a tee liggéey. soo doxut ak sa tànka bi da ngaa gis tànka bi mosul si dafa wàññeeku. kon yaram bi dafa soxla yëngatu te xale yi dañ soxla yëngatu. soo xale yi dina gën a dëgëral seen yax yi, dina tax seen xol yi gën a dëgër, dina taxit tamit ñu gën a am xel, seen xel yi gën a yaatu, seen xel yi gën a mun a dékku jànga su nekkee dañoo jànga. kon xale exercise am na si moom njëriñ Kadiatou. mbaɗigol comme nga fo ñamen comme bala bo ñoto kummayata ñamen sa en kaccañi mba lafta ka fenke wolom dindigol ñing dindigo men kata dindigoti musol anin kebal ka yitandi ko bala bondi ñoto ñing kummayata ñamen sa en sa folo dindigol ñin na karola mais ya yitandi ko WHO la kisikisiro ñi ya yitandi ko men tata fo ap tan sey percentage tan sey dindigol kono ak be ka fota mel kono me ya lon ko say ibuke balo bondi nyoto me ya itandi ko wo manke fenti me ya la betiyata dindingo balo bala dindingo men gana kummayata wolem
wati ni wa kara balo bondi wato wati ka bala bo nyoto ke because bala bo nyoto mu fenneti mi ya lonko aba jiso bambandi lale aba hakilo yire wandi lale adum fana ba kulul fana bambandi lale ada be kele fenneti mi ya lonko hani dindi ngon tata fa ke bayata pour nyin sasa mesengol anin nyin nyoko be kala kuleti mi ya lonko dindi ngon be tankala ba ba tar la ka balol bambantale adum fana jiso nyin sulata min na bay balol be data min kam wolom ke bondi nyoto bari wato wati comme dindi ngol tara siring imantara fenke kay be karankan na woto ko tenke tayi la mobile walla be telelto amo kuleti mi ya lonko sayin ka kele bara man bete ya dindi ngol to bake Thank you very much. So now we come to the adults. In the adults also, exercise is very important, and studies have shown that exercise in adult reduces mortality, reduces the death. So therefore, the people who exercise more have less deaths at a later age than people who do not exercise. So it does reduce risk of death. It reduces the risk of having hypertension. So those who exercise have less hypertension than those who do not exercise, and it reduces also the risk of having diabetes. So those people who exercise have less diabetes than people who do not exercise, and surprisingly also it reduces cancer. And those people who exercise have less cancer than those people who do not exercise. So these are the things that exercise in adults reduces. I will come and tell you about what it improves. So mbokk yi ñu ngi ñëw léegi ci mag yi ñoo xam ne comme ñun ak ñu romba ju fukki at ak juróom-ñetta ba dem ba nañ wax juróom-benn fukki at yan njëriñ la tàggat yaram am si ñoom. Gëstu wane na ne tàggat yaram dina wàññi ñi nga xam ne dinañ faatu ci ay feebar, dinañ dee ci ay feebar si ñi nga xam ne ñooy tàggat seen yaram ñoo dee gën a néew ñi nga xam ne dañ dee gaañu ci teel ñi nga xam ne tàggatuñ seen yaram ci façon yi dee bu nekk wane nañ ne daf ko dee di wàññi. Ñaareel bi mooy dina wàññi feebaru high blood pressure, dina wàññi feebaru diabète, dina wàññi sax feebari cancer. lii nii yëpp ay feebar la yoo xam ne tàggat yaram dina ko mën a wàññi ci sa yaram. yi mooy yi nga xam ne moom la moo wàññi. suñ demee ba wax lii nii ci mandinka dinaa ñëw nag wax leen yi nga xam ne dina leen dimbale ci yooyu noonu ci sa wérgu yaram Kadiatou. Mbaɗigol nimbota dindingol to say ngata kebal to wolom fondinkewol ti mais yalo ngata fo sanji tanding sey kata fo sanji tallulu mafongol ñimmu kulati mi yalon ko bala bondi nyoto ñing akumma yata bakele mais ya tinna ko fondinkewol nin kebal mi yalon ke balo bondi nyoto amu fenneti mi yalon ko ake tanka kurang jamal lella anin fanan fato walla karola sato walla karola wolom kom saya ñing walla karola men tata ko saya men kama ko courant wala saya amu fenneti mi ya lonko aka tala bake wala karola le adum fanan hani nyin yele selo mi ya lonko abe siare tenti nike balo bondi nyoto apo kuleti mi ya lonko ase tankano le nyi yele selo fanan nale sukuro fana be kafri wolte ka fami ya diabetes sukuru courant afana mu fenneti mi ya lonko nike balo bondi nyoto ase nyin tankano nyin sukuru courant nyin nale hani nyin kansa mi ya lonko mbe ka silala fang amu fenneti mi ya lonko nike balo bondi nyoto ase tankano wala bakele pour nyin kurango nyina sotowol kam. Thank you very much, Kadiatou. And it's only this group I'm talking about is both women and men who are adults. The next group I'm going to talk about are the women who are pregnant. But let us talk about now both men and women who are 18 years and over. Those benefits I said applies to them. The other thing is, what does it improve? It again, in the elderly, or the adults, it improves their mental health. Exercise, just like children, it improves their mental health. In adults also, it improves their mental health, and it gives them less incidence of depression, so that adults who exercise are less depressed than adults who do not exercise. It also improves their sleep. So those who exercise get better sleep than those who do not exercise. So therefore, in adults, exercise has a lot of benefits. These are just some of the benefits I'm mentioning in the interest of time, so that we can go to the other group also. mbokk yi yeneen yi ñoo wax ci mag te lu ñoo wax nii yëpp mooy ñi nga xam ne ay góor ay jigéen yoo xam ne diggante fukki at ak juróom-ñetta ba nañ wax juróom-ñetta fukki at sax wala lu ko toppa ñooñu noonu yii mooy njëriñi tàggat yaram ci ñoom. suñ paree ci lii nag dinañ dugga si jigéen yoo xam ne dañ ëmba ñooñu tamit tàggat yaram am na njëriñ si ñoom. waaye lu ñoo wax rek mooy ne comme
am nu moo def ci xale yi ci seen xel parce que am na màgget yu bëri dañoo teel a naax dañoo toog rek naax mooy nga toog doo xamati sax fan lan mooy lan nga fàtte lu bëree bëri fàtte yooyu noonu yëpp yëngat yaram tàggat yaram na tax su nekkoon ne da nga ko am si atik juróom benn fukki at mun naa dem ba nga am 90 at te doo ko am kon yëngat yaram yu am solo la ci mag di la njëriñ tamit ne mag yi ñi nga xam ne ñooy tàggat seen yaram ñooñu ñoo di gën a am nelaw yu neex ñi nga xam ne du ñuy tàggat seen yaram am na ñu bëri ñoo xam ne suñu demee ba mag nelaw sax daf leen day di jafe waaye su nekkee yaa ngi bugg di tàggat sa yaram di nga gis ne sa nelaw dafaa gën a neex dafaa gën a yaaga di nga gën a mun a nelaw daal nelaw yu baax yoo xam ne doo ci am jafe-jafe yii nii ay njëriñ la rek yi nga xam ne dinañ ko wax waaye am na yeneen njëriñ waaye dinañ am ci lii nii ci mag yi ñu door a dugga nag si jigéen yi nga xam ne ñoom ñooy ëmba Kadiatou mbaɗigol comme nga faale ñaamen hani ka bimɓe ki balla karola bolo meliya lon ko fondinkewol men tata fo sanji tan anin sey kata fo sanji tan nani anin wol mu fenet mi yalon ko bala bo nyoto nyin ala kummaya ila fannala aketa fenet mi yala kummaya ta bakele bay ni ke balo bondi nyoto atata le fam faka ke koy hakilo gana ka yiri wale ila miro gana ka jamfale ado am fenet mi yalon ko fanan ni hani tata fo yela ibota bala bo nyoto la yela e kasino kendo sotole adum fanan i balo fanan ko mi katara bala dimol nim fenkol min fala ki balo be feyandile so bala bo nyoto mu fenet mi yalon ko akummaya ta bakele dol nin dol fanan bijele mi yalon ko sa fono ate banna bari wato lo kenya lambe danna janne fulo ngadu musul fanan na mel yalan ko harje bela wala me yalan ko kono bela wal fanan bala bo nyoto kamin ke balo bala. Thank you very much. So now we come to the pregnant women. Many people will think that activity or physical activity in pregnant women may have adverse effects, may cause the baby to come out early or something to happen to the pregnancy, but that's not true. In fact, exercise in pregnancy is very beneficial because it reduces the incidence of something. One of the most feared problems in pregnancy is something called eclampsia, pre-eclampsia, where they have they can even have seizures during those episodes, and they can have kidney damage during those episodes. And it is known that people who do physical exercise when they are pregnant have less of this complication. They have less of what we call gestational hypertension, which is people who are pregnant, some of them are prone to getting hypertension during the pregnancy, and they can get complications on the pregnancy from that hypertension. They get less of it when they exercise. And people who are pregnant and they exercise also get less of something called gestational diabetes. Gestational diabetes can also happen, which is diabetes in pregnancy. And some women, it is only in pregnancy they get the diabetes. When the pregnancy goes, they don't get diabetes. But those people also are prone to getting diabetes in the future. And it is known that exercise reduces the incidence of this gestational diabetes. It also, the number 4 thing that it reduces is it reduces the excessive gain of weight that some women have during the pregnancy. Some women during pregnancy gain too much weight that even after the pregnancy they cannot shed that weight anymore. So if you exercise during the pregnancy, you will reduce that. And also you will have less birth complications during your delivery of your baby, and also some people get depressed when they are pregnant, and if you exercise you have less. So you can see that really exercise in pregnancy is very useful. Mbokk yi am na ñu bëri ñoo xam ne dañ foog ne suñ biiree yëngal seen yaram dafa yaaxa biir bi wala dañoo doom bi dafa teel a génn wala matu bi teel wala façon yooyu noonu, waaye loolu noonu yëpp amut. Ndaxam kii yëngatu ci biir sa biir mooy tàggat sa yaram ci boo amee biir lu am solo la. Dina dee wàññi ay feebar yu bëri yoo xam ne dafa ànd ak biir, dafa ànd ak ëmba. Am na benn feebar boo xam ne moo gën a garaaw ci feebar ci ëmba, mooy ne dafa yàqa sa kidney yi, nga gis nga am lu ñoo ooyee pre-eclampsia, mooy feebar la boo xam ne nit ki dafa toog sax mel ni kuy daanu rab ci biir bi. Suñ génneewut biir bi time boobu noonu rek mun naa am sax mu rey ki nga xam ne mooy doom bi ak yaay bi yëpp ci boppam. Feebar boobu ñuy wax noonu tàggat yaram daf ko dee wàññi ci ay jigéen yoo xam ne dañ ëmba suñoo tàggat yaram suñ ëmbee. Su nekkee ñu ngi tàggat yaram suñ ëmbee tamit dina wàññi. Am na ñoo xam ne dañ dee di am high blood ci biir bi. High blood boobu noonu tamit daf ko dee di wàññi, te high blood soo ko amee ci biir bi mun naa def yàqa lu bëri ci biir boobu noonu, kon tàggat yaram daf ko dee wàññi. Am na ñoo xam ne dañ dee am sukkar boo xam ne
ci biir bi lañ ko dee di amee ñooñu tamit tàggat yaram dina ko wàññi tàggat yaram dina wàññi yokkuwaayu yaram bi nga xam ne jigéen ñu bëri ñoo xam ne dañ biir seen yaram daf dee yokku ba nga xam ne suñ demee ba wasin sax pour ñu wàññi yaram boobu duñ ko munati te yokku yaram boobu noonu ay texa yu bëri la leen dee di indil am na ñoo xam ne su nekkee ne ñu ngi ci biir dañ dee am lu ñu ooyee dépression mooy seen xel daal du dee neexaati te kon ki nga xam ne daf dee di tàggat yaramam ci biir loolu noonu du ko dee di dal te ki nga xam ne daf dee tàggat yaramam ci biir wasinam dina gën a yomba ki nga xam ne duy tàggat yaram foog naa yi ay njëriñ la yoo xam ne yëpp ci tàggat yaram la si ki nga xam ne dafa biir foogoon naa ne moo tax ma ne woon xaaral ma indi loolu tam pour jigéen yi xam loolu mbaɗigol science ita musol mi yalon koye harjita wala mil yalon ko kono bela bala bo ñoto kummayata ñamen gal balo bala musol mi yalon ko comme ça harjita jama dol bi jele ka silale ke balo bondi ñoto bay ka fole ko ni ngam balo bondi ñoto doron aman koy asati nanole ngafo ndingola walla wolom dingoy fa kono walla ya tinna ko yewulu ila wulu wato mansi hani abuko ke because bala bo ñoto akummayata bakele balo bala me ya tinna ko kuran dantal bi je mel yalan ka mol soto mel yalan ko kono bela men ketay ka fo mi ko pre eclampsia wala eclampsia amu fenneti mi ya lonko almantoro warata wolom comme ça baaje la ko musonyim be wuludu lato wala fan ama wulu folo fan yaaje ko abe mala ko mi ya lonko aka ketule wala aka ma ko mi yalan ka ngole ka boy amu fendeti mi yalon ko asasa ka musol mutale mel yalon ko buke balo bondi nyoto e katara sire ngwato wati jama aka mol wol kaka fu mol kono mi yalon ka ke muta so me yatin ko ni tata fam foy mete opéré pour ka dingo bondi e bala amu fendeti mi yalon ko te muso se fono e niyo la jera walla ila dingo fo ngoye fono an yor wala mo flobe so bala bo nyoto mu fendeti mi yalon ko ase tankano wala le na boto woto fana wolo musol mi yalon ko e ka yele selo sotole ila kono ma ya kono wolom yele seloti adum waru fo finansitano le faya ke ko ila kitnel be problème o soto so wol mu fenneti mi yalon ko ni ke balo bondi nyoto e jama e katanka asasa nyin nale ani musul mi yalon ko fanan e ka sukuru kurango soto le ila kono ma ya dam ma kono wo mu fana mu fenneti mi yalon ko ni ke balo bondi nyoto mu fenneti mi yalon ko jama e se tankano akurango nyin na jele ani musul mi yalon ko jama ni tata foy konota e balo ka warale baake me ya tinna ko abalo fo ngo ateñañing aka kolye male labango pour ye balote hani tata foy fanso to wuluta pour ye balo nyinte aka kolyale baake ni boto woto fanan yana wolo musul milia lonko ika depression soto depression wolo munti ye wulu wala yatara konoma ya to niyo yatara kuyaring jiso hakilo buka yiri wano ibe sunuri ngi faye amu fenneti miya lonko ni ke balo bondi nyoto amu fenneti jama ase tankanole wo sasa sifal bielale. Thank you very much. Kadiatu, I think if we were to talk about the benefits of exercise, we can do 3, 4, 5 programs on that. So I'm just trying to summarize everything. There are 3 things I want to talk about before the end of this program today. One is how do we do that exercise? How much exercise are we supposed to do? The second thing is the safety that we should take care of, safety precautions during exercise. And the third thing is the role of the government. What I will do now is I'll just talk about the type and amount of exercise, then we'll open the line, and while we are taking calls we will try to talk about the other 2 aspects. mbokk yi ni ñoo def rek mooy waxtaan bu gudda la te suñu neexoon ñu def ci ay programme yu bëree waaye tey dama ko bëgg a tënk rek am na ñetti mbir yoo xam ne bëgg naa ko waxtaane balaa ñoo jeexal tey benn bi mooy yëngatu yaram bii nii wala tàggat yaram bii nii naka lañ ko war a defee mooy benn bi ñaareel bi mooy yan kaaraange lañ war a jël su nekkee ñu ngi yëngal suñu yaram bi nga xam ne duñ ci loru ñetteel bi mooy gouvernement bi ñoom ban yan jéego la ci gaay am yoo xam ne mun nañ koo def ba dimbale nit ci si lii yooyu laa bëgg a waxtaanee suñu time mayee waaye ni ñoo def mooy dinañ waxtaanee njëlbeen bi rek mooy naka la ñoo defee exercise ñu door a nag ubbi line yi yu si des su nekkee ne waxtu may nañu ko ñu waxtaanee ko Kardiatu mbaɗigol ñim bala bo ñoto kaccamu fennete mi yalon ko nin ko mba tentendi la a kaccañi yiriwata waratale warami yalon ko programme kilim fula fo nani ta bannola so me ya tinna ko sa ñin dantang dol faleno me wala mu yalon ko bala bo ñoto ñin akeke ñaadi la anim fanan bala bo ñoto ñin ibe mu appa jelle kala wala ibe time jelle kala la me ya tinna ko atete fo mantora la anim fanan the third one
The third one is the government, the role of the government. Mansakunda fana be min kala men nyanta min kala je pour ka je ko bala bo nyoto nyin aba kumayari nyame am sati kono bari say hani wo nimbitala o kacca kono be line o yele lal yenne wala 50505050 ani line dol mi number dol be je mel yalal be je la tele nyato al se commandiro keno wo kono le ani wo ngatara kacca kono nyola. Thank you very much, Kadiatu. So what I want to talk about now is the exercise. What is normally recommended is what we call moderate exercise. It can be anything from walking fast to even running, or jogging is what it is called, or cycling. All these things are considered to be moderate exercise, and you can do moderate exercise for 150 minutes every week. 150 minutes every week. It sounds much, but it is not much. That 150 minutes is just 2.5 hours. In the day you have 24 hours. In the week you have 7 times 24 hours. So you're talking about almost 150 hours. And out of that 150 hours, you're just taking 2.5 hours for exercise, which is 30 minutes every day for 5 days in the week. 30 minutes for 5 days in the weeks will give you 150 minutes, and that is what you need in terms of moderate exercise. It seems we have a caller. We'll take the caller and move on. Hello. Assalamu alaikum, doctor. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. maa ngi lay nuyu di la gërëm di la sant bu baax a baax. maa ngi laa fay jërëjëf. waaw man maa ngi koolee Brikama Hawlakunda. macha allah tur bi. Fat Diallo. jërëjëf Diallo. waaw jaa maa ngi ma la dee déglu torop sax. waaw maa ngi lay gërëm di la sant di la ñaanal. loo wax ci mbiri tàggat yaram bi mbaa danga dee tàggat yaram tuuti. waaw man jaaykat laa dama dee xëy dem ci marchandise di dox yu métti. macha allah that's good. waaw di dox yu métti di jógee fépp foofu ñu si suma kër. waaw. baax na waaw affaire yi gastrique rek laa dee bugg nga ko dee ci dee boole bu baax a baax. baax na dinaa la dig ne benn ci waxtaan yi dinañ dugaati ci mbiri gastrique. baax na incha allah jërëjëf Diallo ñu ngi laa gërëm bu baax a baax. ok so lu ñu doon waxtaanee rek léegi mooy lan mooy tàggat yaram boobu noonu lu ñuy wax mooy ne nit ki war naa tàggat yaram ci tàggat yaram bu em waxuñ ne daw comme xale bu am fukki at wala fukki at ak ñaar déedéet loolu noonu nekkut ne mooy tàggat yaram loolu bokk na ci tàggat yaram su nekkee xale la waaye ki nga xam ne dafa dem ba mag tàggat yaram dox mun naa nekk tàggat yaram dox bu gaaw wala daw tuuti daw ndanka wala dawal bicycle yi yëpp ay tàggat yaram la te tàggat yaram yooyu noonu luñ ci soxla mooy bés bu nekk ñetta fukki minute rek bés bi ñaata minute moo ci nekk bëri na mooy ñaar fukki waxtu ak ñeneent moo ci nekk waxtu bu nekk juróom benn fukki minute lañ ñu ne la nag nga jël benn ñetta fukki minute rek nga tàggat ci sa yaram juróomi fan ci week bi moo laa may téeméer ak juróom fukki minute loolu noonu lañ ñaax nit yi ñuy def mooy ne bés bu nekk daal na nga doxantu ñetta fukki minute doxantu bu gaaw nga del si waati si lu gën a néew mun nga koo def lu ëpp loolu de waaye loolu moo gën a néew ci loo xam ne soo ko defee ànd na ak wér-gu-yaram lii mooy ki nga xam ne mag la boo xam ne mun na ko dinaa ñëw nag si ñoo xam ne munuñ ko Kadiatu. mbaɗigol comme ngafo ñamen bala bo ñoto ñing akumma yata ñamen kata fondinkel la karola wala mel yalon ko kata sanjitan anen sey kata Kadiatu, we'll have to pause a little bit. There's somebody on the line. Hello. Okay. Hello, doctor. Yes, sir. How are you, sir? I am fine, thank you. Who is calling and from where? Doctor, I am calling from Farafenye. Masha Allah. That's good. You're welcome to the program. Please listen. I have a doubt. Please listen to your telephone rather than the TV. That is delaying us. Listen to your telephone rather than the TV. Please listen to your telephone and go ahead and talk to us on your telephone. Okay, sir. I have a doubt pertaining to physical exercise and diabetes. And diabetes. Yes. Mm-hmm.
What is your doubt? Please listen to your telephone. Don't listen to your TV. It is going to delay us. Presently is that I'm a sportsman and I'm up. We didn't get that last part. Please listen to your telephone and talk on your telephone so that we can hear you. Okay, I'm now talking to the telephone line only. Please, yes, go on. Okay. So what's your doubt with diabetes and exercise? Okay, my doubt of diabetes and exercise is I'm a sportsman, but I suffer from diabetes till they amputate my hand and my leg. And I'm continuously, as a physical training instructor, I still have a problem with diabetes. And I control my diet. But at all costs, I have diabetes. Thank you. Thank you very much for that question. I think I'm going to answer this question by telling you that diabetes is a disease on its own, and it can be improved by exercise. It can be prevented by exercise. But when you have diabetes, it is not only exercise that can improve it and that can prevent it if you don't have diabetes. If you don't have diabetes, doing exercise is one of the things that can prevent it. But if you have it, even if you do exercise and you don't control your diet, the diabetes is not going to be controlled. If you do exercise and you don't take your medications, the diabetes is not going to be controlled. It is a disease. You have lack of insulin. It is just going to, even the insulin itself will work better on somebody who is exercising than somebody who is not exercising. So there are many factors that can affect diabetes, but definitely exercise is very good with people who have diabetes. I'll come to the protection part, which is very important, even most important for the people who have diabetes. But there is no doubt from all studies done all over the world that diabetes is exercise benefits in terms of diabetes, in the fact that it can delay your onset of diabetes. If you're going to have diabetes maybe at the age of 40, if you are somebody who is having exercise, you may even wait until you are 50 before you start getting diabetes. And if you have diabetes, controlling it is going to be easier for somebody who is doing exercise than somebody who is not doing exercise. So what we were talking about before he comes in, you'll translate that in Mandinka, was the amount of exercise for a normal person. And we've said that 150 minutes every week. And 30 minutes. That is 30 minutes every day for 5 days in the week. Then you can rest for 2 days in the week. This is the minimum exercise that can give you the benefits that we are talking about. Kajatu. Mbadingol ko mbe min fokannu wala ka yitandal ko exercise jumala me ya lonko ate batandi la fanan ada ko mayata bake pour ibalo kono ibe militi jelle kala me ya yitandi ko WHO ya yitandi ko jata kende ya melka kisi ko miniti keme anin tan lulu miniti keme anin tan lulu lok ngokono amu fenneti mi ya lonko akuma ya tele pour ke balo bondi nyoto wala so men keta miniti jamalle be siare lok ngokono bari men kama ko miniti keme anin talulu ni yo saba tala ladula lulula abe malako miniti tan saba lungolung fotili lulu so tili fulol men tutaje ise fonyon dingala bari tili ifonga ba jibela lungo mi yalon ko ibalo sonde be bala bandila no nyoto men dafa tili lulu lokun wo lokun ya jibe ko ikake wato wati amu fenneti mi yalon ko abe tankala nyen kurangol lale me yalon ko adum fana ibe bala bondi nyoto sotala isura tala nyame. The person who called talked about his diet and on diabetes. There's another person in the line. We'll answer that before you translate that in Mandinka. Okay. Yeah, hello. Wow, nakam. Jama rek jerejef. Turbi ak foy kole. An Modou ma kole ñomi. Ñomi jerejef ñom Modou waaw. Wow, dama bugal la ke ben question. Go ahead. Suma way comme ça ni biir def day gëna. daf dee ñàkk biir bi daal balaa time bi. waaw daf ko dee ñàkk bi balaa moo fekkee ni daf dee tànga biir bi daf dee tànga ci biir. waaw loolu nag lu bëri moo ko mën a waral man lu ma laa advice rek mooy nga dem foofu noonu ci su nekkee ñoom mi nga nekka xëj na esew gaay gis la
su nekkee ne ñoom soxla nañ pour yónni ko Banjul ci teaching hospital bi su nekkee dafa soxla expert care ñoom ñu gis ko dinañ la mun a wax lan moo dee waral mu ñàkk biir bi ak naka la ñoo def ba nga xam ne du ñàkkaati biiram waaw foog naa loolu mooy the best thing mu ngi waaw esew am nañ gynae department soo fa demee ñoom dinañ ko gis su nekkee ne ñoom loolu romba na ñoom seen man-man dinañ ko yónnee Banjul mooy referral center bi ñoom ñu gis ko foofu jërëjëf so the caller about diabetes and exercise mbaɗigol nin boto woton sita meya lon ko wala meyen kol sain tentin ka itandi ko ate ka balo bondi ñotole bari hani wo woma tan ka sukuru kurango sotole adum fana tata fa futa je abulola ana asingo meya itandi ko ka itanda ko bala bo ñoto mo fenneti meya lon ko akummayata bakele bari ni tata foye diabetes fana kurango soto amam min ko ni e balo bondi ñoto do ma ñanna ke la boro min hani e ñanta ke la boro min ne a ñama ye bala bo ñoto ñim fana kafuje adum fana bala bo ñoto mo fenneti meya lon ko janning docteur la jaabiro barinke wo ñinna wala mu ñintite bala bo ñoto mu fenneti mi ya lonko akumma yata bakele comme hanin ayatara ko itata fo iñanta ka diabetes soto abe tankalala le fo wati jang fo janning iba asotola adum fana amu fenneti mi ya lonko hanin ayatara ko ite mi ye diabetes soto e ka boro tale bari e ka balo bondi ñoto le ite mari bala bondi ñoto ite min ke balo bondi ñoto boro ñim betele gana watila ka tambi ko mi ya lonko e ka sidoron e buke balo bondi ñoto e ka to boro ñim minna boro ñim ite min ke balo bondi ñoto abe gana itela nafala so bala bo ñoto mu fennete mi ya lonko ima ñanna ka foko ngam balo bondi ñoto doron e mela boro min ila boro min a ñama adum fanan yela balo fanan abondi ñoto. Thank you very much. The lines are still open 500505. Now we come to the safety issue, and I think part of it is what the caller talked about. Now, if you are doing exercise unsafely, you can get yourself injured. For instance, if you are running on uneven surfaces, you can fall down, you can trip, you can fall down. If you are using shoes that are not good for running, then you can trip and you can fall down. If you are diabetic, if you fall down, you have a wound, it can get infected and you can lose your leg from that. So therefore, in doing any exercise, you must wear what we call protective wearing. You must make sure that your shoes are good for the exercise that you're doing. Even walking, you have to get proper shoes. You must make sure that you are dressed up properly so that if you are in the sun, for instance, you have a hat that is protecting you from the sun, and also some other protective. Don't walk inside the road. I'll talk about the roads in a minute. There's a caller. Hello, caller. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. maa ngi seetaan émission docteur Jabi si télé bi. waaw yaa ngi nii yaa ngi ci kawam de ñëpp a ngi laa dégg dëkk bi yëpp a ngi laa dégg léegi. waaw man dama demoon temps fii doon def affaire test ween yi. waaw. léegi ñoom dañ ñoom seen test machine bi test bi ñoom dafa paan léegi dañ ma rifaayoo ñu ne ma dem ci beneen fu ma ko munti defee rek léegi fu ma ko wonte defee nag loolu laa xamut loolu laay laajte. bëri na foo koo defee mun ngaa dem lopitaani Banjul mun ngaa dem Bundung maternal health mun ngaa dem ci benn ci private hospital si su nekkee ne am nga xaalis pour dem ci private hospital si waaye place yi bëri nañ waaye ñun fii duñ la mun a wax ne demal fii wala demal fali na le waaye lopitaani government yi Banjul soo fa demee ñoom suñ la rifaayee Banjul si teaching hospital bi di nga fa mun a dem dinañ la ko mun a defalee foofu noonu waaye su nekkee da nga yàkkamti bugg a dem ci yeneen ci public private hospital si ñoom ñëpp am nañ ci yoo xam ne dinañ mun a def scan bi moo gën a bëri fii nii ci Gambia lu ñoo ooyee mammogram bi bëriwut am na machine yoo xam ne yu bëri doxuñ waaye yow soo demee ci lopitaani Banjul dinañ la ci wax lu gën a leer. waaw baax na jërëjëf baax na jërëjëf waay. ok so foog naa ne léegi ñu ngi wax ci mbiri aar sa boppa kaaraange boo war a jël su nekkee ne yaa ngi def exercise rek te jëluloo kaaraange boo war a jël tamit óorut parce que di daw ba daanu ba dama ci sa tànka loolu noonu loraange la laa indilut la njëriñ kon sooy def tàggat yaram war ngaa sol yëre yi nga xam ne moom nga war a defee tàggat yaram kuy def tàggat yaram sol ay slippers yoo xam ne emuñ sax nga faxatalu daanu kon yow yaa gaañ sa boppa war ngaa sol dala yu yiw yoo xam ne di nga ci mun a doxantu bu gaaw te doo daanu war ngaa sol ay yëre yoo xam ne su nekkee naaj baa ngi tànga di nga mun a aar sa boppa ci naaj bi war ngaa
make sure ne doxuloo ci diggi tali bi moto yaa ngee daw ci tali bi nga dox ci diggi tali bi moto fël la nga daanu loolu tam ni war ngaa aar sa boppa ci loolu bépp exercise booy def daal war ngaa aar sa boppa mu ngi mel ni am nañ beneen keneen ci line bi hello yes waaw ñu ngi laa dégga ok mun naa koolaati ñu bàyyi Kadiatou moom mu translate loolu balaa call bi di ñëwaati 5050 ba tey ñu ngi fi Kadiatou mbadingol comme nga fale ñame bala bo ñoto kummayatale bari fanan pour que fan tanka fanan afana kummayatale bake mais ya tinne ko ni tata fay ko mbatum bi on katam balole bondi ñoto akummayata bakele pour yesama to dum mi ya lonko abe tankala pour boyo nyin na karola ite sili paso dunno la dam may kon kata bantale kate balole bondi ñoto isen na manole ye boy walla yelo fenka mi ya lonko imaje ase sono le fana ase ka wo bek sunna ila mantoro la dan ila ibe men jata kende ya men soto la je so wo fana mu feneti mi ya lonka kummayata bake enyanta ka dendi kol fana dunne mi ya lonko akummayata it seems there's a caller Kadiatou will pause there hello caller hello assalamu alaikum wa alaikum assalam maale jaama rek sant yàlla jaama rek jërëjëf kuy call ak fooy callee man maa ngi aji laa tudd maa ngi callee Farata jërëjëf aji maa ngi déglu programme bi very interesting jërëjëf dama am diabetes waaw waaye diabetes bi maa ngi contrôle suma diet bi maa ngi naan garab yi waaye suma tànka yi ñoo nekk di jeex rek suma tànka yi léegi mu ngay jeex rek mu ngi sew ruj mbaa dang dee exercise kay waaw dama dee exercise suñ tali bi dafa sori dama dee dox dem marché ak yooyu noonu dama dee liggéey waaye waa tànka yi daal mu ngi over jeex léegi waaye sa sugar bi mu ngi under control waaw maa ngi amee machine bi yaa ngi amee machine bi ci kër bi very good kon yow da ngaa continuer sa exercise yi rek ba pare ngay lekka yu baax lekka yoo xam ne amut sukur ba pare ngay seet sa docteur yi ñu wax la lu tax sa tànka yi di def noonu waaye ak exercise bi daal bu ko bàyyi baax na jërëjëf Kadiatou so nim boto woto fanan samatol nyin ton sita fanan deni ko mi yalon ko nyanta ke dum pour que fan tanka tilo nyin na wolom exercise nyin ni be balo bondi la nyoto ni boto woto fanan ni ko ye balo bondi nyoto ma fo yeta mano tema yeta motol be borle ko te kata borol la manoto ma fangola ni tata woto fanan ni moto ye taki walla ye fadi moto tiyo nyin meje um fenneti mi yalan ka be man to lo sinno la dan ila ibe nyan fenko jata kende ya men soto la pour bala bo nyoto nyin to me ya tinna ko akuma yata bakele ni ko kata balo bondi nyoto ye fengol dum mi ya lonko bala bondi nyoto yo fengol le nyininka pour ila bala bondi nyoto nyi bakele nyame. Thank you very much. We'll just go to the last point quickly. We're going to stop the calls now if possible. There's a caller. We'll take that caller as the last caller then. Hello. Hello. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Doctor, how are you, sir? Fine, sir. How are you? Alhamdulillah. Doctor, I used to exercise like maybe 2 or 3 times maybe, but like some days, like on Sunday when I used to go for exercising, when I get back, like if I relate, I would think like the urine used to be getting smelling harder, so I don't know what's to cause this thing. What makes you, I didn't get the last part. I said, on Sunday, because I used to run, because I'm calling from Ibotam, I used to run from Ibotam up to Fajara, and I do some exercise. When I get home, like if I relate, I used to get my urine getting smelling, so I don't know. No, it's because you lack water. Because when you're exercising, another thing we should have talked about is drinking enough water. When you're exercising, you must drink enough water. You must take a bottle of water with you when you're going. You drink as you are running, and when you come back home also you drink enough water. If your urine is concentrated, it will smell, and that is why it is smelling. So thank you for that call, because it reminded me that I should remind people that they should drink enough water, especially in this hot environment of ours when you're exercising. Mbokay lu ki wax ni lu am solo la. We're thanking you please for this call. Lu am solo la mu ne moom su demee daw lu sori ñëwaati sawam bi daf dee di am xet. ma ne ko loolu lu ko waral mooy ndox bi moo wàññeeku ci sa yaram te ndox bi su wàññeekoo ci yaram saw bi daf dee di tuuti te taw bi su tuuti dafaa xeeñ kon ki nga xam ne dafaa tàggat yaram war naan daan ndox bu doy moo tax suñu réew seen exercise bi nii indi woon nañ ndox bu doy nga xam ne ñëpp ñu ngeen naan ci yoon bi kuy exercise war ngaa naan ndox bu doy loolu am solo la waaye lu ma bëggoon a wax rek nga waxaale loolu noonu sooy translate nga mun a tàggu mbokk yi mooy ne tamit government bi tam am nañ ci rôle government bi war nañ a promote
mbiri exercise di ko wax nit yi di dem ci programme yi Ministry of Health di wax nit yi ci mbiri exercise government bi tamit war naa defal ay tali yu baax yoo xam ne nit mun na cee dawal cycle dem liggéeyi ñëwaati nit mun na cee dox te moto du la fel suñ doxantu bi gis ngeen ne ci tali bi lañ doxoon ba pare moto yu bëri mënuña romba bu baax sax parce que ñun ci tali yi lañ doon dox so war nañu am ay place yoo xam ne nit mun na faa doxantu te du am problème ak moto yi yooyu noonu mooy mbir yoo xam ne government war nañ cee mun a def ay jéego kon lu ñoo def rek mooy yow nga translate loolu noonu ak li nga xam ne moom la kii laajte woon tamit ñu translate ko den nga tàggatoo ñu mun a tëj programme bi tey mbaɗigol nin bota woton sita man sakunda fana la ñantomu munti pour que mol dema wolom ñin bala bo ñoto ñin na fanna ñin na ka je ko pour ye manol dada fondinke wala ani mol ye pour me yalon ko lafta ka bicycle borondi wala mel yalon ko lafta ka sinna tamo ke e ba kelano dame mi yalon ko ita mantora kuso to laje adum fana mutote borlano wo ma fa la jebe dada la pour sintiol ani bicycle tiol ñin wala pour kay balo bondi ñoto e ñanta ka programme wol fana kala pour wato wati e ka mol hakilol fana bulandi bala bo ñoto mu munati ani bala bo ñoto kumma yata ñamen fondinke wol bala we have only 1 minute so you can just nimbota woto fana wala ñum barinke o mi ye kolin keten tinga kuma ba fole me ya tinna ko ma fonun kacca kono kayitandi ko jimi ngo kuma yata bake le ni be balo bondi la ñote ni la ji kabandi ngo ta ni tamata damandi wala bota damandi ye jiyo ta yamin comme nga fale ñame bala bo ñoto la kacca mo fenete mi yala kuma yata bake le nin tententa wato ñing aten sila me ya tinna ko mbal ni mbara la moy ko ñimmala fa tenen ko teke inshallah. Thank you very much Khadijatu, well said. Thank you very much for the QTV team to be able to take this program and for people to get it everywhere in the country. We can see that there are many calls from everywhere. mbokk yi ñu ngi leen a gërëm lii rek lañ leen mën a amaloon tey waaye dinañ ñëwaati beneen yoon ci beneen programme bu am solo ñu mun koo waxtaanee jërë ngeen jëf.